Excellences, Monsieur Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, président en exercice de l'Union africaine, Excellence Dr Abiy Ahmed, Premier ministre de la République d'Éthiopie, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Excellences, Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine, ma très chère sœur amie Mia, Premier ministre de Barbados, Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les ministres, Docteur Nkosazana Zuma, ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, Madame la vice-présidente, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux et exécutifs des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux, Mesdames et Messieurs les chefs exécutifs des organes et institutions spécialisées de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, distingués invités, Mesdames et Messieurs. C'est à la fois avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à vous aujourd'hui pour la dernière fois en ma qualité de président de la Commission de l'Union africaine. Je voudrais tout d'abord, puisque nous sommes encore au début de l'année nouvelle 2025, présenter à vos excellences, vos familles et vos peuples, au nom de tous les personnels de l'Union africaine, mes meilleurs vœux de santé, de prospérité et de succès. Je voudrais aussi exprimer mes sincères remerciements aux présidents en exercice avec lesquels j'ai successivement travaillé ces 8 dernières années. J'ai nommé dans l'ordre de leur présidence Alpha Condé, Paul Kagame, Abdel Fattah al-Sisi, Cyril Ramaphosa, Antoine Félix Tshisekedi, Macky Sall, Azali Assoumani et Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani. En cet instant de remembrance, je ne peux oublier le président Idriss Déby Itno, paix à son âme, qui, en africaniste convaincu, a eu l'initiative de ma candidature à la tête de la Commission et qui s'est investi sans compter pour un tel destin pour moi. Sa mort tragique a été ma plus atroce douleur de ce double mandat. Excellences, Mesdames, Messieurs, 8 ans se sont écoulés depuis mon élection fin janvier 2017 comme président de la Commission de l'Union africaine. En ces moments chargés d'historicité, de signification et de symboles, je voudrais m'acquitter du devoir moral de vous présenter les grandes lignes du bilan de ce double mandat. Grâce à ces parcours, je me suis profondément imprégné à la fois de ce qui fait la grandeur et le rayonnement de notre continent, de notre organisation continentale, ainsi que des pesanteurs et limites diverses ayant entraîné le rythme de nos cadences. J'ai sillonné ce beau et fantastique continent. J'éprouve une profonde fierté d'avoir visité au moins une fois tous les 55 membres de notre Union. L'opportunité que m'offre ce moment est historique et unique. J'y tenterai de m'acquitter de la double obligation de rendre compte et de m'interroger sur quelques problématiques en ayant bien conscience qu'il ne faut absolument pas abuser de votre temps si précieux. Un rapport consolidé de notre bilan et un rapport annuel vous ont été distribués conformément à notre réglementation. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, les rapides et intenses bouleversements géopolitiques qui ont caractérisé le contexte international durant mes 2 mandats ont eu des manifestations à la fois violentes et déstabilisatrices. La subite dégradation de la situation sanitaire consécutive au déclenchement de la Covid-19 s'est accompagnée malheureusement d'importants chocs et de profondes turbulences économiques et diplomatiques.
Pour l'Afrique, cela s'est traduit par une aggravation du poids de la dette, de la baisse des flux d'investissement publics et privés, de la violence et de la prégnance de certains conflits africains, de l'affaissement du panafricanisme et des chaînes de solidarité africaines, des manifestations d'obsolescence des institutions africaines, des appétits extérieurs en Afrique, des déficiences patentes en matière de gouvernance et de leadership en Afrique et même dans le monde, de la crise du multilatéralisme post-Seconde Guerre mondiale, etc., etc. La guerre russo-ukrainienne, enclenchée en février 2022, est venue noircir davantage ces tableaux, annonçant une recomposition géopolitique mondiale. Est née une ligne de fracture qui a suscité une forme de bipolarité qui, dans les imaginaires politiques, évoque la réalité pourtant théoriquement dépassée de la guerre froide. Des incertitudes profondes sur la soutenabilité de la paix et de la coopération internationale ont empoisonné les esprits, assombri les consciences et ont renforcé le pessimisme, les égoïsmes et le pragmatisme mercantile. Les conséquences de cette guerre ont profondément affecté l'Afrique, qui importait l'essentiel de sa consommation céréalière et ses intrants agricoles de ces deux pays, la Russie et l'Ukraine. Le spectre de l'insécurité alimentaire et sanitaire a plané sur bien de nos pays, dont un bon nombre continue de souffrir de leur fragilité structurelle. أصحاب الفخامة والمعالي السادة سيداتي وسادتي، وفي الشرق الأوسط فإن الشعب الفلسطيني الشقيق عانى ويعاني أبشع أنواع الظلم في التاريخ البشري. إن الحرب الفظيعة والجائرة التي دمرت كل شيء في فلسطين وخاصة Gaza to deprive this people of its fundamental rights to independence, peace, existence, and to life in an indescribable shame for the whole of mankind. In spite of all this, these valiant Palestinian people remained stoic, and the African Union remained firmly by the side of the Palestinian people. I want to express to our brother Abu Mazin Mahmoud Ahmadan our solidarity. This apocalyptic landscape that Palestine, the Gaza Strip, and its population, in particularly after more than a year of war, destroying all forms of life and property, continues to unfold in almost total silence of the powers of the world, except for the call by some for the systematic deportation of Palestinians from their lands. It is really adding insult to injury. This unprecedented tragedy weighs heavily despite the ceasefire and the release of hostages and prisoners facilitated by Qatar, Egypt, and the USA on the universal conscience and deeply questions our humanity. The stronghold of increased, stifling, dehumanized globalization does not leave Africa outside the hegemonic struggles that are taking place far from its land. On the contrary, the continent is suffering from the excesses and fragmentations reflected in proximity conflicts, barely veiled support from external powers from the warring parties on the continent, the expansion of terrorism and violent extremism, the continuation of the devastating war in the Sudan, in Eastern Democratic Republic of the Congo, the divisions of Libya, whose reconciliation charter was signed and adopted yesterday, and I would like to congratulate you, President Sassou Nguesso. Tensions of all kinds in the Sahel, in the Lake Chad Basin, in the Gulf of Guinea, in Mozambique, in the Horn of Africa and the Great Lakes region are another part of the unsmoldering string of African crises.
The flow of political, economic, environmental refugees and other internally displaced persons is exacerbating the already fragile security, food, and health situation in many member states. It is this seriously degraded global and regional context that we have been facing over the past 8 years of the development of our action. Excellency, Mr. Chairman, Excellencies, Heads of State and Government, ladies and gentlemen, the institutional reform of our Union, which began in 2017, aimed at establishing the optimal condition to guarantee the efficient pursuit of the programs included in our strategic doctrinal guiding compass Agenda 2063 for the purpose of better resistance to the challenges that were identified. In this regard, the reconfiguration of the leadership, a staff performance evaluation process, closer cooperative relationship between the African Union and the regional economic communities and the regional mechanisms enacted by a new protocol, the institutionalization of a coordination summit dedicated to integration, the establishment of the technical groups R10 and N15 responsible to ensuring the quality of human resources recruited and compliance with the golden rules of budgetary, financial and accounting management principles of the African Union have been the salient features of this reform. And but is without any complacency, we'll have a new institutional map of the Union. I'm here stressing three of these organs: the Pan-African Parliament, the Peace and Security Council, and the Permanent Representatives Committee. The overall movement of the reform, with its shadows and lights, confirms its relevance and its necessary progressive nature to be deployed over the long term. It is a requirement for the perpetual adaptation of the structures of our Union to the developments that characterize the world. I would like to thank President Paul Kagame and President William Ruto for their remarkable efforts to move this reform forward. Mr. Chairman, Excellencies, ladies and gentlemen, an assessment of the first 10-year implementation plan of Agenda 2063, covering the period 2014 to 2023, reveals the sectoral progress made in our march towards building the Africa that we want. It is crucial to learn the real lesson and make the appropriate subsequent adjustments. In the field of health, it is a holistic approach translated on the ground into actions crowned with success. With the outbreak of the COVID-19 pandemic, Africa CDC established itself as the most effective instrument in the fight of all diseases. The worrying issue of health financing continues to be a source of concern for us. Two mechanisms for financing universal health coverage and combating malnutrition on the continent have been designed. Thanks to the African Veterinary Vaccine Center, PANVAC, whose new vaccine production laboratory was inaugurated in February 2024, significant progress has been made in the areas of livestock, animal health, and socio-economic development. The African Medicines Agency, AMA, has begun setting up its headquarters in Kigali and its activities on the launching pad. The traditional medicine has benefited from the development of two 10-year plans of action, the last one running from 2025 to 2035. The field of education has been driven by the desire to design a new educational system according to the requirements of a world where the major challenge has now become competition around scientific and technological innovation, and now by artificial intelligence. It is in line with this spirit that diverse and complementary strategies have been developed, notably during the Nouakchott conference in 2024, initiated by the current chairman, Mauritania, in cooperation with the African Union Commission and other partners, including UNICEF and UNESCO in particular.
The centrality of gender and youth issues have been affirmed. The special envoys for women and youth have established themselves well in the institutional universe of the leadership of the organization. Throughout the 8 years of these 2 terms, many other crucial areas engaged the attention they deserved due to their importance for the socio-economic development of Africa. Whether it is our vision on mining issues, the comprehensive agriculture program and the blue economy, the development of infrastructure and energy, climate change with adaptation and climate resilience of the continent, regional integration through the implementation